ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 2 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ। ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਨੇ ਰੈਡ ਟੇਪ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਨੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਧੂ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰੇਗਾ ਮੁਹੱਈਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ। ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਸਲੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੋਰੋਕੋ ਅਤੇ ਮੈਲੀਲਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਮਚੀ ਭਗਦੜ, ਕਰੀਬ 18 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ, 76 ਜ਼ਖਮੀ। ਤਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ 2 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। 48 ਸਾਲਾ ਪਰਮ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਆਊਟ ਗੋਇੰਗ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਰੈਡ ਟੇਪ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਚੁੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 31 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਭਨੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਜੋ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਨੇ ਮੁੜ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਨਾ ਟਾਂਗਰੀ, ਜੋ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਰੈਡ ਟੇਪ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜੇਤੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ 124 ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 83 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1973 ਦੇ ਰੋ ਵੀ ਵੇਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੋ ਵੀ ਵੇਡ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੋਡ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਸਲੋ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ 10 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਲੰਡਨ ਪਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਲੈਂਗਿਕ ਬਾਰ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ। ਓਸਲੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦੇ 2 ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਲੀਲਾ ਅਤੇ ਮੋਰੋਕੋ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪ ਸਹਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਚੀ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 18 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਮੈਪ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਮੋਰੋਕੋ ਅਤੇ ਮੈਲੀਲਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 6 ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ 76 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 140 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੈਲੀਲਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਮੋਰੋਕੋ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। तो रुक कर लेने कैनेडा जगत ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਗਾਲੀ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਲਮੀ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਧੂ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ 2020
ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ RCMP ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲੀਨਾ ਜੋਲੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਲਫ ਗੁਡੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। An important time to be gathering with fellow Commonwealth countries here in Rwanda to talk about the challenges facing the world. This morning I started with an event on climate change and how important it is for all of us to continue to stand united in responding to the pressures that small island developing states and others are facing with climate change. Then we got into an event with His Royal Highness and the President of Rwanda on sustainable financing, on the role that the private sector can and must play in countering not just the challenges around climate, but also the opportunities for growth, for investment, for creating economic possibilities for the Global South and for members of the Commonwealth all around the world. One of the themes that we're going to continue to talk about here is going to be the challenges facing the world, from climate change to the outcomes of the pandemic, but also the destabilization that Russia's illegal and illegitimate war in Ukraine is causing on economies, on supply chains, inflationary pressures both at home and around the world, but also pressures on fuel and specifically on food. On sait qu'au niveau de l'alimentation, le monde est en train de faire face à d'énormes défis, tout à cause de l'invasion injuste de la Russie, de l'Ukraine. C'est pour ça que le Canada a investi autour de 500 millions de dollars déjà dans le programme d'alimentation mondiale, dans l'ONU, dans différents enjeux depuis le début de l'année. Since the beginning of the year, Canada has invested about $500 million in aid for the World Food Programme, for UNICEF, for other UN agencies to try and counter this food crisis that is entirely caused by Russia's illegal and illegitimate actions. And I'm happy to announce an additional $250 million that Canada is going to be putting forward towards the UN, towards the World Food Programme, to help immediately do more on this crisis. The things we're discussing here are problems that are not just being felt by Canadians, but being felt around the world. And that's why it's important for us to get together, gather, and deal with it on the ground here, but as we look towards the G7 meeting in Germany and the NATO meeting in Spain in the coming days. Absolutely not on the pressure. We did not put any undue influence or pressure. It is extremely important to highlight that it is only the RCMP, it is only police that determine what and when to release information. The Commissioner's statement, the Minister's statement were very clear on that. And yes, I still very much have confidence in Commissioner Lucky. I will highlight, however, that when the worst mass shooting in Canada's history happened, we had a lot of questions. Canadians had a lot of questions. And I got regular briefings on what we knew, what we didn't know. And those answers continue to come out even as the public inquiry is ongoing, so families can actually learn what happened, and we will continue to take responsible action. ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ CMHC ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। I want to respond to this question with a little bit of context. First of all, I meet with people that I disagree with regularly. It is something that we should do. We should hear from people that we don't agree with. And that's an important thing to do. Hearing different viewpoints, opposing viewpoints is a part of our democracy, and everyone should be open-minded enough to meet with someone that they don't agree with. General context. What I'm concerned about is when elected officials are supporting clearly false things. It is clearly true that vaccination is healthy and it keeps people healthy and it has saved lives. Supporting views that vaccination is dangerous, which are completely unfounded, is problematic, and it's not something that should be supported. When we look at the convoy specifically, people can have different viewpoints, and that's healthy, and we should have that. But the convoy, if we want to be very specific, and the occupation of Ottawa, they had a very clear mandate and a very specific goal. They posted it on their website
They repeated it in a number of press conferences. Their goal is to overthrow the democratically elected parliament. And that's not something that we should be supporting. That's not something that elected officials should be supporting. To be advocating for the undemocratic overthrow of parliament is clearly wrong. And it's not something that public officials or elected officials should be supporting. And so those are deep concerns. What happened in Ottawa, to be very clear, was harassing citizens, intimidating people on the streets, causing lots of discomfort and pain for people by making noise at night, disrupting families and children, and not actually doing what a protest should do, which is to target government decisions or to target the government. This was harassment of citizens, and it was wrong. And people were hurt by it. Small businesses were hurt by it. Families were hurt by it. So again, that's not something that should be supported by elected officials because it's harmful and it was hurtful to people. It was not, as claimed, a protest against government. It was harassment of citizens. And that's not something that I think should be supported. एयर इंडिया ਫਲਾਈਟ 182 ਦੇ ਅਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਉੱਪਰ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। I was 12 years old back in 1985 when I lost my mother, Ramwati Gupta, in the Air India Flight 182 terrorism bombing tragedy. She was 37 years old when she was killed in this tragedy. There are many Canadians who not only don't recognize it as their own tragedy, but unfortunately they don't remember this tragedy. इसमें गलती कैनेडियन गवर्नमेंट की है। उस समय में इसे फॉरेन ट्रेजेडी मानते हुए कैनेडियन गवर्नमेंट इसे लोगों की चेतना में प्रवेश करने नहीं दिया। इसे जैसे आप कहा, इसे विदेशी ट्रेजेडी माना गया और इसके कारण ये था कि एक तो जैसे ये विमान एयर इंडिया का था, एयर कनाडा का विमान नहीं था। दूसरा, वो विमान दुर्घटना कनाडा से कोसों दूर आयरलैंड के करीब हुई थी। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने प्लेन में सवार ज्यादातर यात्री जो कि 11 भारतीय थे, उनको कैनेडियन नहीं माना। एयर इंडिया बॉम्बिंग को भारतीय इमिग्रेंट्स का घरेलू झगड़ा जो वो इंडिया से कनाडा में लाया है, इस तरीके से देखा गया। अगर हम इसमें खुलकर बात नहीं करेंगे तो हम लोग फ्यूचर में चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाएंगे? और बात तो सिर्फ पर्सनल या इंडिविजुअल लेवल में नहीं होनी चाहिए, बट होल कम्युनिटी, होल समुदाय में होना चाहिए। क्योंकि किसी कहानियों के बारे में हमें जानकारी नहीं है, या तो किसी कहानियों के बारे में हमें इग्नोरेंस है, तो हम कभी भी नए कुछ सीखते हैं या तो हम कोई नया दृष्टिकोण से पुराने घटनाओं को देखते हैं, उसके बाद खुलकर बात करनी पड़े। अगर आप परिवारों से पूछे, उन्हें आज तक जस्टिस नहीं मिला क्योंकि सस्पेक्ट्स पकड़े नहीं गए। एक पब्लिक इंक्वायरी की गई और कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक नेशनल अपॉलॉजी जारी की और उन्होंने अपना गलती मान लिया। घटनाओं के दौरान प्रॉपर सावधानी नहीं बरती, मारे गए यात्री के परिवारों के साथ बहुत बुरे बर्ताव किया। फिर भी कैनेडियन जनता ये ट्रेजेडी को एक टेरर एक्ट के रूप में समझता है। परिवारों का दुख कनाडा के इतिहास में जगह नहीं मिले है। Unfortunately for the victims' families, not only did we lose our loved ones, but we also endured a struggle with the Canadian government and various authorities and government departments in seeking answers for the for the bombing. Why did this happen? Why wasn't it prevented? And could it have been investigated? It took 18 years for this to get to a trial and 20 years until that was complete. And unfortunately, those who would like to or are involved in violent extremist activities, they're the ones that are rewriting history, and we can't allow that to happen. We have to ensure that these tragedies are remembered and all the facts are put forward so that Canadians can be aware of this and thus
1985 ਵਿੱਚ 23 ਜੂਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਯੂਕੇ ਲਈ ਉੜੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਈ 329 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਅਜੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਖੋਹ ਗਈ। 23 ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਦ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਰਦ ਦੀ ਤੀਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। We meet to remember our friends and family members who were on that flight. उस दुर्घटना को हम न भूलें, क्योंकि अगर वो दुर्घटना भूल गए तो उसके लिए जो कुछ भी करना है ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वो हम नहीं करेंगे। और ख़ासकर पॉलिटिशियंस और जो मीडिया है उनका एक कर्तव्य है कि वो इस दुर्घटना को भूलने न दें और जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी कदम उठाने हैं ऐसे आतंकवाद को रोकने के लिए उनको उठाते रहें। I feel still now, yesterday it has happened, and terrorism is not in this whole world, should not be happen. I'm retired now, but still the memories are never go away from me. And my niece and my sister-in-law died in that. They were only family for me in Canada. That was taken away. 37 years ago, both of my older sisters were on the flight. Chandra was 21, Manju was 19. They were both University of Saskatchewan students, and they were going to India to attend my uncle's wedding. I think it's very important to mark this occasion, and it was Canada's largest mass murder terrorist event, largest aviation disaster as a terrorist event other than 9/11, and so it's important to remember this occasion and to make sure that we can prevent anything like this from ever happening. It's a despicable act of terrorism that shook the conscience of the humanity. It is so great to see all the family members who have gathered here today to pay homage to the victims. And I join with great pain and sorrow with all the families and the friends who have collected here and who are not able to join us today. ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਕਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਂਗਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂਗਟ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਾਰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। I told him that ਕਿ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, then we called ambulance. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 25 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈ। then he said let's go to hospital. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਹੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ BP ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਵੀ ਆਈ। ਪੇਨ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਬੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੋ ਵਨ ਵਾਸ ਇਨ ਦੀ ਰੂਮ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਬੀ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਰੇ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਟਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਬੇਬੀ ਹੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਰਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ 3-4 ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਬੇਬੀ ਨੂੰ।
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਬੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ No, I told them I want to send it to pathology lab so that we know the reason ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬਚ ਸਕੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਟ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੇਬੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੂਟੈਂਸਿਲ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਕਸ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਚੱਕ ਕੇ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਿਲ देयर ਆਰ ਸਮ ਰਿਮੇਨਸ ਇਨ ਯੂਰ ਬਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਇਨ ਕੇਸ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਹੈਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੌਣ ਕਰ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਦਾ ਨੋਟ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਈ ਆ ਇੰਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੋਟ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਮੈਂ my mom I don't know what happened we're going to hospital I just pray that everything goes well ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੇਪਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹ ਬੱਚਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ I'm very sympathetic to people who raise concerns, individual concerns about the service they get. We run a healthcare system that operates 24/7, 365. And the people who work in it do exceptional work. It doesn't mean it's perfect. And it doesn't mean they get it right every time. Well, we have maternity wards at Peace Arch. We have maternity wards in Langley. We have maternity wards now at Surrey Memorial Hospital. And I think our teams in general provide excellent service. There's obviously extraordinary challenges for the healthcare system right now. ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਪਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮੂਰੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕਰੀਨਾ ਗੋਲਡ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਸ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ Et je suis vraiment désolée de voir que les Canadiens ont dû passer pour cette expérience. As of Monday, we had put in place a new urban metro strategy in Montreal. However, on Monday, the Service Canada personnel on the ground, quite frankly, were overwhelmed by the number of people. On Monday, Tuesday, and Wednesday, there were between 1,500 and 2,000 people outside of Service Canada centres at Laval, Saint-Laurent, and Guy Favreau. As of yesterday morning, as of 7 o'clock in the morning, there were teams of managers that were triaging the line. The strategy was the first day that it was able to be rolled out in Montreal. It didn't go as smoothly, quite frankly, as we had hoped. Today, we're seeing much better progress, particularly at Saint-Laurent and Laval. There were about 250, 300 people in line at both of those sites. By 10 a.m., everyone had been spoken to by a team of managers. There were 10 managers at each of the 3 sites triaging the line. They triaged people based on urgent need. They first looked at people and served people who were traveling within 12 hours, then within 24 hours, 36 hours, and 48 hours, doing it based on 12-hour increments. Those that were traveling in the first 12 hours were given an appointment immediately to have their passport processed at that location. Those that are traveling beyond, they had their application intake done, but the actual printing was done in Gatineau as we have greater printing capacity at the processing center there so as not to overwhelm the system, and those passports are being shuttled to the Montreal passport offices so that people can receive. This strategy has also been rolled out in the GTA as well already this week. It will be rolled out on Monday in Vancouver, and it will be rolled out in other major metropolitan urban areas across the country. This is actually a strategy that we've been working on for a number of weeks because we had to train up Service Canada officers at Service Canada centres.
the hope was that it would be ready in Montreal on Monday, because we knew and we saw the number of people that were lined up, particularly on Thursday and Friday. Unfortunately, it took a bit longer than hoped for. I am also committed to make sure that there are regular updates for the media. The Passport website will be updated based on regional differences, because the situation, quite frankly, is different around the country. And so there will be regular updates guiding people as to where best to go to on the website on a regular basis. We will also be sure to send out regular information both to journalists as well as to Canadian citizens, so that they have an understanding of what the situation is like. Just to put things into perspective, as I've said before, we have received a large volume of passports. That doesn't make the situation acceptable. पार्लियामेंट हिल ते मैडिकल असिस्टेंस इन डाइंग ते विशेष कमेटी ते सेवा कर रहे 3 कंजरवेटिव संसद मैंबरां ने कमेटी दी अंतरिम रिपोर्ट अते अपनी पार्टी तो असहमत रिपोर्ट ते चर्चा करने लई एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कीती है। उन्हां नाल माइकल कूपर अते डोमिनिक वियेन भी शामिल हुए। We're here to discuss our interim dissenting report on the question of expanding MAID where a mental disorder is the sole underlying condition. Although the main interim report primarily restates and summarizes evidence that the committee heard, it departs in one significant and problematic way, and that is that it calls on the Government of Canada to implement the recommendations of the expert panel on MAID and mental illness, a panel that was tasked with coming up with recommendations on the implementation of MAID in the context of mental illness. In so calling on the government to implement those recommendations, what the committee has done in its main interim report has endorsed the Liberal government's radical expansion of MAID in cases of sole mental illness. This is problematic in at least 2 respects. First of all, the mandate of the committee is to broadly study the issue of MAID and mental illness. Part of that review makes it necessary to consider and weigh the appropriateness of such an expansion. An expansion that, by the way, was put forward at the 11th hour when the Liberals and Justice Minister David Lametti accepted a Senate amendment to Bill C-7 last year and then shut down debate in the House of Commons after only 1 day without consultation and study. And so it is necessary that the committee give full consideration of the issue rather than just endorsing the government's rushed expansion of MAID in this regard. A second issue of concern and why it's problematic is based upon the evidence that we heard. Expert evidence that raises serious doubt about the expansion of MAID to include sole mental illness, serious doubt about whether this can be done safely at this time. And MP Barrett will go into some detail about some of the expert evidence that we heard. But one of the key issues that we heard from experts is the question of predicting irremediability in the context of mental illness. ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਡਿਵਾਈਸ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:45 ਤੇ ਯੰਗ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਡੇਵਿਸ ਡਰਾਈਵ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਅਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਲ ਦੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਡਿਵਾਈਸ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਫਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕੂਕ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟਰ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਸੀ 19 ਸਾਲਾ ਮਾਈਕਲ ਗੈਡੂਲਾ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਖੁਸ਼ੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡਵਾਈਡ 2022 ਦਾ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੈਦੇਹੀ ਡੋਂਗਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਰਨਰ ਅਪ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਰੁਤਿਕਾ ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਰਨਰ ਅਪ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਸਨ। ਪਟੇਲ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡਵਾਈਡ 2022 ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਆਨਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਮਿਸ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡਵਾਈਡ 2022 ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। EFC ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਪੈਂਗੋਲ ਫਰਸਟ ਰਨਰ ਅਪ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੀਨਾਮ ਦੀ ਚਿਕਿਤਾਬ ਮਲਾਹਾ ਦੂਜੀ ਰਨਰ ਅਪ ਰਹੀ। IFC ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। BC ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਕੌਮਿਸ਼ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। BC ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸਕੌਮਿਸ਼ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ BC ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚਟਿਕਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ।